मोक्षमोदं गुरुकृपा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ज्ञान परमात्मने नमः। Thank you, Greeshma. Om Sri Nannagaru Satsang. Thank you for coming, Rohini. So, trust meeting పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ కలవడం and అనుకోకుండా both of us had been to Rohini. I had to go for the retreat అన్నమాట. Retreat every year జరుగుతుంది. So, they asked me to come and talk a few words about Nana and how you devotees have faith towards Nana. అంటే బికాస్ ఫెయిత్ ఈజ్ రేర్ ఇన్ ది వెస్ట్ అంటే ఇన్ మోడర్న్ టైమ్స్ ఇట్ బికమ్స్ సో డిఫికల్ట్ టు కనెక్ట్ టు డివినిటీ త్రూ డివోషన్ అండ్ ఫెయిత్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ది వెస్ట్. సో స్పీక్ అప్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ యువర్ ఫెయిత్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ఇయర్. సో దిస్ ఇయర్ దే ఆర్ ఇన్వైటెడ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు గో బిఫోర్ దే వైండెడ్ ఆఫ్. Greeshma also was having her weekend vacation and she wanted to go for a long time, so she could make some way, and her cousin had come from US 15 years ago, Ashok. So both of them traveled and we didn't have a recording for the Sunday. So anyway, the English session was happening kada. First week every month we play English kabatti. I will take the recording and play and she played it anamata. But she has come also, like she's been there I think a year back, and this time she came with a lot of questions in her mind. అంటే ఆశ్రమంలో కూర్చున్నప్పుడు జస్ట్ షీ వాంటెడ్ టు స్పెండ్ some time with herself because she doesn't get, she's so busy with her things. And you've been a huge help for her work in her workplace. So I also the Rohini approach అవుతూ ఉంటుంది. And it's not just about అంటే నంగర్ స్పీచెస్ అందరం విన్నాము ఫర్ ఓవర్ ది ఇయర్స్. పాత భక్తులు అంతా ట్రావెల్ చేసి వాళ్ళందరికీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది. ఆల్మోస్ట్ రిటైర్మెంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళంతా. నిజంగా నాకు దగ్గర కూడా తిరిగిన వాళ్ళందరూ రిటైర్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. అండ్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్. అయితే వర్క్ స్పేస్లో బికాస్ నేను కూడా ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ క్లినిక్, నా క్లయింట్స్ నేను చూసుకుంటాను, నా కింద పైన ఎవరు లేరు కాబట్టి ఐఎమ్ ఇన్ చార్జ్. సో ఇట్స్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ డీలింగ్ విత్ పీపుల్. అంటే లిటరల్గా డీలింగ్ విత్ పీపుల్ అనేది అంత లేదు. బట్ యూ ఆర్ ఇన్ ది కార్పొరేట్ వరల్డ్ వేర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్, యూ హ్యావ్ కొలీగ్స్, యూ హ్యావ్ పీపుల్ హూ వర్క్ అండర్ యూ, అండ్ సబ్జెక్ట్ని ఎలాగా వర్క్ ప్లేస్లో ఉపయోగించాలి అనేది definitely you, Rohini and Deepa will be better people to speak because so many people, అంటే నాన్నగారు డివోటీస్ చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నగారి దగ్గర పెరిగిన వాళ్ళు, పుట్టినరోజుకి వెళ్ళి దానం పెట్టుకుని వచ్చేస్తారు, లేకపోతే వాడు మ్యారేజెస్ నాన్నగారు వచ్చి బ్లెస్ చేసి వెళ్తారు. దే డి నాట్ హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ టు బీ విత్ హిమ్ అండ్ లిసన్ టు ది సబ్జెక్ట్ ఫుల్ టైమ్. అండ్ అది ఇంప్లిమెంటేషన్ కింద కాకుండా నాన్నగారు దేవుడు దానం పెట్టుకున్నాం వచ్చాము, కొంత పేరెంట్స్ ఏదో చెప్పిన సబ్జెక్ట్ కొంచెం దే ఫీల్ గుడ్, పీస్ఫుల్గా ఉంది, ఇప్పుడున్న అరుణాచలం విజిట్ చేస్తారు, నాన్నగారు విజిట్ చేస్తారు. బట్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇన్ దేర్ పర్సనల్ లైఫ్, ఇన్ దేర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఎలా జీవిస్తే మనకి పీస్ పోకుండా ఉంటుంది, హౌ కెన్ వి బీ పీస్ఫుల్ అండ్ బీ ఇన్ ది వరల్డ్ అనేది ఐ ఫెల్ట్ యూ పీపుల్ ఆర్ బెటర్ పీపుల్ టు రిప్రజెంట్ బికాజ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ లివింగ్ ఇట్. అంటే ఎవరైతే ప్రాక్టికల్గా అది లివ్ చేసి అది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నారో ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ దెమ్ టు టెల్. నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ ఉందమ్మా అవైలబుల్గా, ఇప్పుడు భగవాన్ చెప్పారు సబ్జెక్టు, ఇట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బుక్స్, ఇట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆడియోస్, అదంతా ఉంది. ఏ గురువుదైనా లిటరేచర్ ఉంది, కానీ దాన్ని ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళ ప్రాక్టికాలిటీతో అది చెప్పగలిగితే దే ఆర్ నియరెస్ట్ టు మీ అన్నాడు కృష్ణుడు. హూ ఈజ్ నియరెస్ట్ అండ్ డియరెస్ట్ టు మీ అంటే దోస్ హూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ స్పోక్ అండ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. అది ఆచరిస్తూ వాళ్ళు లోపలికి ఇన్నర్ లైఫ్ని పెంపొందించగలిగితే యూ ఆర్ నియరెస్ట్ అండ్ డియరెస్ట్ టు మీ అన్నారు. సో దట్ షుడ్ బి డన్ అండ్ హీ ప్రిపేర్ టీచర్స్ టు డూ ఇట్. అంటే మీరు ఈ గుమ్మం దాటరా అంటే మీరు ఇలా కూర్చుని మీ నలుగురు చెప్పేసుకుంటే అయిపోతుందా, సబ్జెక్ట్ని ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్ళాలి కదా, సో ఈ గుమ్మం దాటండి అని హీ ట్రైన్డ్ ది టీచర్స్. అయితే ఇంకా కూడా మనం ఆ గడప దాటలేకపోతున్నాము. సో అట్లీస్ట్ దోస్ హు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, హూ బీన్ విత్ నానా, who loved Nana and loved his teaching, not only that, have immense faith
in the path of surrender already, and you're in the workspace doing very well. Any life లో కష్టాలు అందరికీ వస్తాయి, డిఫికల్టీస్, పెయిన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ వస్తాయి. In spite of all this, not losing peace and being able to be in the track without diversion is a huge thing when explained to youngsters who are lost. So, and Greeshma, I think, was a different person before and after, because she felt an immense peace and got more connected internally. So I thought maybe it's good if Greeshma shares a little of what. వెళ్ళింది 3 రోజులకే అవ్వడానికి Rohini. 3 days రామకృష్ణ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాము. So what changed, Greeshma? Yeah. So when I was born, ante from childhood nobody told that I have to go to God and pray, or devotion should be like this, devotion should be like that అని ఎవరు చెప్పలేదు నాకు. మా అమ్మమ్మ గారు, షీ వాజ్ వెరీ డివోటీ ఆఫ్ వెంకటేశ్వర స్వామి. సో తను కూడా నేను టెంపుల్స్కి వెళ్ళడము అది జరిగింది. సో అంటే ఊరికే పూజలు చేయడం, దండం పెట్టుకోవడం అంతవరకే తెలిసింది. కానీ తర్వాత లైక్ మా మదర్, మా భానుగారు, పద్మ అత్త ద్వారా లైక్ నాన్నగారు పరిచయం అయ్యారు మాకు అప్పుడు. సో పరిచయం అయిన కాడి నుంచి దెర్ వాజ్ ఎ న్యూ మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ డివోషన్. So there is a new meaning of devotion, right? Like ante it is not only praying to God, but it is also transforming yourself to the purpose of the life that you have come into this world, right? So there might be very little understanding. Ante I'm just trying to tell from the beginning, because how the transformation process happened over a period of time. From the person who were just doing the పూజలు చేసి దండం పెట్టుకున్న కాడి నుంచి today a glimpse of what is there inside in your heart. He just showed me just what it is, right? So ante how much journey has been gone through is like, I look back myself in general to see it is a beautiful journey kada. So and we have our own beliefs and actions and all, but Nannagaru is like guiding us every moment to make sure that we are in the right path. So అదే అనిపిస్తుంది, డివోషన్ ఉంది, నాన్నగారు అంటే ఇష్టము, బాగా ఇష్టము. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ లైక్ నాట్ హిస్, అంటే నాన్నగారు ఏదో చెప్పారు ఇలా బ్లెస్సింగ్ చేశారని కాదు. ఇట్ వాజ్ ఇన్బిల్ట్, లైక్ నో వన్ టోల్డ్ మీ దట్ యూ హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ గురు లైక్ దిస్. It came natural as a blessing to me, I feel. No one told me like you have to be like this with Guruji, or you have to pray like this or something. It was a natural love and devotion that God blessed me with to attract to Nannagaru. So that I can't keep in words. Ante nobody told, ante usually we learn moral stories kada, you read the lesson and you get the moral of the lesson. I didn't read anything to get to the devotion of the Guru or Nannagaru. It was just a natural love that attracted towards me. I don't know what it is also. Maybe and also ఎక్కువ అన్ని మానసిక అనుబంధమే, mental contact, no? In between she had to go to US, you had to be there for many years, and she had very few friends from childhood kuda. Chala, probably you can count on fingers. She was total introvert. So akkadiki ellaka her only friend was Nannagaru. yes, my only friend was Nannagaru. I don't have any friends till now too, because I don't know how to enjoy the friendship. I don't know how to talk with a person and make friends and enjoy something, going to movies or going to somewhere. I don't know how to do that. He protected you from the very beginning. Very beginning. అక్కడ బయటికి వెళ్ళకుండా కాపాడేశారు. అంటే అటువైపు అసలు డైరెక్షన్ లేదు. అండ్ earlier stages it was like that, but after Nannagaru came, I was more conscious that I don't want to enjoy such things. Let me be myself. I was always with myself, and if I had any difficulties, my mom was the best friend to share with. Antakminchi, like I was so scared to get out of the world and enjoy something, even the annual parties or anything, because our instinct,
Nannagaru Bhagwan has given. It has nothing to do me creating something. Like a worldly pleasures loki velte, you will be into that and you will forget me. And that is very temporary. What you want to attain is something that is permanent. So don't go into that kind of Enjoyment. environment or enjoyment. That is temporary. That maybe pollute you. Because I don't know. And I was very happy with myself than going. Yeah. It's so wonderful Yeah. that she has actually dedicated her life to Nana. Again, like you have. Yeah. చిన్నప్పటి నుంచి దీనికి కూడా ఒక అంటే డైరెక్షన్ ఇంట్లో తప్పడం వల్ల తనతో తనే ఉండడం అనేది హర్ నేచర్. Yeah. ఆ తనతో తను ఉండడం, నాన్నగారు పరిచయం అవ్వడం, నాన్నగారు హ్యాస్ బికమ్ హర్ వరల్డ్ అండ్ ఫ్రెండ్గా. అంటే షీ వాజ్ అ లవర్ ఆఫ్ కృష్ణ ఆల్సో. సో చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణుని ఆరాధించడం, నాన్నగారి జీవితంలోకి వస్తే నారాయణ కృష్ణ నాట్ డిఫరెంట్ అని తెలిసి Yeah. ఆ మానసిక అనుబంధం కనెక్ట్ అయిపోయింది రోహిణి. సో షీ కుడ్, దో షీ వుడెంట్ టాక్ టు ఎనీబడి ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ మచ్ అబౌట్ ఇట్, కాన్స్టెంట్లీ షీ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్, and she was working on herself. Yes, I was all, somehow without my effort, Guru made me work on myself throughout to transform. And I didn't put any effort. It happened through Nannagaru and Bhagwantudu only, right? So, నాన్నగారు పరిచయం అయ్యాక నాన్నగారు స్పీచెస్ వెళ్ళడము, నాన్నగారు బుక్స్ చదవడము అందరితో. అంటే యూజువలీ అవర్ మోస్ట్ అక్వైంటెన్స్ వాస్ బికాస్ వీ హ్యావ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ కాబట్టి నాన్నగారు జున్నూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు, హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పుడు ట్రైన్ స్టేషన్లో కంపల్సరీ కలవడం. That was the sweetest acquaintance, and he used to bless me fully. That would have been enough for me. That is the only acquaintance. Satsangs radam, it was after very late anamata, because we were all occupied with the schools and colleges kada. So that just shows connection with the God or the Guru is more important than actually physically being there Yes. and attending Yes. the satsang. Yes, Rohini. What's more important is whether you have connected with the God. Exactly. yeah, Exactly. Which you did. Yeah. Krishna. I didn't do. He made me do it. Yeah. So today also he is only making all these satsangs. Also he is only making it. I never say that. Never do it. ఎందుకంటే after she started the website, she was clueless about how to do it. But her intense desire to make Nannagaru's speeches available to all is one thing. Second thing, she wanted it to be conveyed in English. Yes. See, anyway, Telugu people benefit out. Yeah. See, Telugu people anyway benefit because Nannagaru is directly available. With grace, his speeches are flowing, and we received a lot of love. He was physically available. But for people who were staying away from him, so the NRIs, or the people who were staying away from him, who could not come to him the way we did daily. So it's a huge thing to able to give the subject to the world. And English medium, through English medium was her desire because Telugu is anyway available. Yes. And also there is a beautiful website. Nannagaru used to feel very proud that Varma has done this website, and it was reaching 10,000 viewers ఉన్నారమ్మా మాకు అనేవారు. In public, he used to feel so proud about it. Like ఇంతమంది viewers అమ్మా మా మనవడు చేశాడు అని, like he used to feel so proud. And it's not just that. Nana was overwhelmed. I mean, like child కూడా ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేవారు. సో వెన్ షీ స్టార్టెడ్ ఇట్, షీ వాజ్ లైక్ ఇంగ్లీష్లోకి దీన్ని ప్రచారం చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలో తెలియదు. సో షీ కేమ్ టు నానా, షీ టుక్ హిస్ బ్లెస్సింగ్, అండ్ నానా బ్లెస్డ్ హర్. Yeah, I'll tell about how that started actually. So that's how I used to go to Nannagaru, and whenever I used to meet ante railway station lo kalsinappulla, he blessed me a lot in general. He said, you are very close to my heart, you have a very good heart amma, God blessed you with a very good heart and kind heart, he told me. Ante adi ardhamayyedi kaadu. I just always continued to what I was to be doing and continued. But slowly after Nannagaru teachings vinnaka, then I had to go to US. I took his blessings, and that is also everything by his divine will only that happened. So US kellaka, then my spirit actual journey of what Nannagaru was teaching came into action. Ante Guru unte, Bhagwantudu unte, it is not that you just listen to it, you have to put his words into action. అనుకున్నా వస్తుందంటావా? I'll increase the volume. So put into action. అంటే
నాన్నగారు అంటే ఇష్టం, భగవంతుడు అంటే ఇష్టం, భగవంతుడు చెప్పింది విన్నాము, ఓకే ఇట్స్ we have done our job కాదు. The unfolding of the grace happened when I started to listen to his words and put into action. After నాన్నగారు చెప్పింది విని చిన్న చిన్నవి when I tried to put into day-to-day activities, that's when the grace unfolded, double folded. అంటే రెట్టింపు అయింది. రెట్టింపైంది. అంటే విన్న సబ్జెక్ట్ని ఆచరణలో పెడితే ఎలా ఉంటుందని, బికాస్ షీ వాజ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ ఆల్వేస్, షీ వాజ్ విత్ హర్ సెల్ఫ్, సో క్వైట్లీ షీ కుడ్ విట్నెస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మన మనసులో అయ్యేది కూడా మనల్ని మనం గమనించడానికి ఎంతో కొంత మనం సెంటర్డ్గా ఉండి మనతో మనం ఉండాలి. అవి ఉన్నప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, హౌ యువర్ మైండ్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో నీతో నువ్వు ఉండడం, నాన్నగారితో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండడం, ఐ థింక్ ద ఇన్నర్ లైఫ్ బికేమ్ మోర్ active for you because of your circumstances, your faith, and యూఎస్కి వెళ్ళినా అట్లీస్ట్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ అన్న కనెక్షన్ ఉండేది. యూఎస్కి వెళ్ళాక ఇంకా కనెక్షన్ కూడా లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ డోంట్ మింగిల్ విత్ ఎనీవన్. ఐ మైండ్ మై బిజినెస్ అబౌట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ, అండ్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ టైమ్ ఇన్ యూఎస్. What do? I don't go anywhere and enjoy, because enjoyment is not in my cup of tea or coffee. It's not a system. It's not a system actually. And people say that you don't know how to enjoy stuff. You're a rare gem, Greeshma. Yeah. You're a rare gem. So I don't know, Didi. Seriously, I don't know how to enjoy. What is there in that when I go there to enjoy? I don't know till now. Like నవరత్నాల్లో ఇది ఒక రత్నం. very strange. Yeah. So అలా మాస్టర్స్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాపెన్ విత్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ నాన్నగారు ద ప్రొఫెట్. అంటే టిల్ నౌ ఇట్ వాస్ అ పీస్ ఆఫ్ కేక్ అంటిల్ దెన్. కానీ అక్కడ యూఎస్కి వెళ్ళాక వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రగుల్, he started to put me into to struggle only to teach me something. And I recognized that he's trying to teach me something. Life is not only about only smooth path. Now you will have some hurdles and you need to face them. And how do you face them? And being alone with no one's help. You were never alone. Yeah, I was never alone. Your best friend was always with with me. Right? So professor చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు. Like I did thesis option, so I took some artificial intelligence ML project, which was very tough project. And every day I used to send a project to him. He said that you have not done enough work, you have to do more work. Every day. It happened for 1 semester, 2 semester. And ఎవరైతే నాతో అందరూ చదువుకోవడానికి వచ్చారో they all graduated. So I was the only one left out. I never know that I'll be a failure in studies in general. But she was good at it also. I was always good at it. I failed also. He taught me that taste also, how the failure would be and how you should accept the failure happily inside. Success ఏ కాదు, failures కూడా వస్తాయి. Failures వచ్చినప్పుడు accept చేయాలి. It was a struggle. It was not easy. That was the first failure in my life. I never know failure. That was everything was given to me. Everything was smooth గా వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు I started, I asked నాన్నగారు like I may not be passed through masters, నేను ఇండియాకి వచ్చేస్తాను నాన్నగారు అని అన్నాను. దట్స్ వెన్ ఒక 1 సెమిస్టర్ ముందు he said కొంచెం ట్రై చేయమ్మా అవుతుందిలే అని అన్నారు. ఇంకా I reached to a peak point where I gave up. So that night evening అనుకోకుండా ఫోన్ అప్పుడు కదా, సో I called him and said నాన్నగారు ఇంకా నా వల్ల కాదులేండి, ఇండియాకి వచ్చేస్తాను, మాస్టర్స్ చదువుకున్నా, ఇంకెన్ని సెమిస్టర్స్ చదువుతాను, డబ్బులు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అని అన్నారు. ఆ రాత్రి ఫోన్ చేసినప్పుడు అన్నారు, మరుసటి రోజు ఒక్కసారి ప్రొఫెసర్ని వెళ్ళి కలువమ్మా, ఏమైనా మార్పు వస్తుందేమో చూద్దాము, ఈ ఒక్కసారి నా కోసం చెయ్యి అని అన్నారు. Every day I used to take my laptop and knock his door, knock. Nothing used to happen since 2 semesters. That one day he said, let's start the presentation. He signed then and there itself. That's when I realized, this is to show the grace of
అంటే గ్రేస్ ఆఫ్ గురు ఇన్ యాక్షన్ ప్రాక్టికల్లీ దట్స్ వెన్ ఐ రియలైజ్డ్ అండ్ సా ఇట్ అనమాట. దట్స్ ద అంటే హిస్ గ్రేస్ ఇస్ దేర్ ఆల్ త్రూ ఈవెన్ దో వి రికగ్నైజ్ వి Don't డోంట్ recognize or not, it is always it is there. always there. That's the first time he made me recognize the grace of Guru physically. Otherwise I wouldn't have recognized it, or I అంటే wouldn't. ఇష్టం ఉంది, విశ్వాసం ఉంది, కానీ ప్రాక్టికల్ గా Yeah. ఆయన అనుగ్రహాన్ని అక్కడ చూశారు. చూపించారు. తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ దేర్. దట్స్ వెన్ మై ఇంకా ఇంట్రోవర్ట్ ఒక లెవెల్ అయితే ఇట్ ఈస్ అనదర్ లెవెల్ వేర్ ఐ టుక్ వన్ హోమ్. I was the only one because నాకు ఎవరితోనూ I can't gel with anyone because my lifestyle and my journey is very different and unique. So that's when the mental connection with Nannagaru has immensely started. Because only listening to satsangs and only doing my work and whatever I listen, ఎలా ప్రాక్టికల్గా జీవించాలి, ఈ మూడు తప్ప I don't know anything else. That was for 1 year or 2 years. Only listening to satsang and ఆ చెప్పిన సత్సంగ్స్లో 2-3 బిట్స్ తీసుకుని ఆఫీస్లోను వర్క్లోను ఎలా యాక్షన్లో పెట్టాలి. సాధన అంతా నాన్నగారే అలా ఆ 2 years చేయించారు. If I am today because that there was no physical connection. It was only mental connection with him. And every day he used to come in a dream. Just like you guys were sitting here with Nannagaru. గట్టిగా చెప్పమ్మా. I'll increase the volume, that's fine. అదే అంటే మీరు ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నగర్లో ఎలా కూర్చొని హౌ యూ యూస్ టు ఫీల్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ నాన్నగారు, there is no difference sitting me apart in US and receiving the grace. Definitely Absolutely. Just that And physically he used to come in the dreams and bless me every day. Not a single day, every day. As long as the day I used to listen to his teachings and put into action. So that's when appudu a 1 yearlo a huge transformation in me. What is the purpose of the life? Why did we come into earth? In Nannagaru వచ్చి గురువుగా వచ్చాక మనం if we గురువుగా వచ్చేసారు మనకి, మనం విని we have to transform ourselves, then there is no purpose. What is the purpose of his teachings? Slight glimpses he was given to me during that period అన్నమాట. That's when I felt like ఇప్పుడు భగవాన్ వచ్చారు, అందరూ వచ్చారు, his teachings are all over. కానీ మనకి ఇంత ఇమ్మెన్స్ పీస్ వస్తుంది కదా నాన్నగారితో కూర్చుంటే. తెలుగు స్పోక్ చేసిన భక్తులకి అందరికీ వస్తుంది కదా. ఎవరైనా నాన్నగారికి తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలా సఫరింగ్ కదా, వరల్డ్ అంటేనే సఫరింగ్, కష్టాలు. ఈ టీచింగ్స్ని ఎక్కువ మందికి అందచేస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ సఫరింగ్ నుంచి బయటపడతారు అని అనిపించింది దీనికి. బికాస్ ఈ టీచింగ్స్ ఆర్ సో ప్యూర్ and it will directly bring you to the source. బండెడు దుఃఖాన్ని మీకు బండెడు సుఖంగా మార్చేస్తుంది ఒక స్టేట్మెంట్ వింటే అని అనేవారు నాన్నగారు ఎప్పుడు. నాకు అది చాలా మందికి అందితే ఎవరైతే చాలా దుఃఖంగా ఉన్నారో వాళ్ళు రిలీఫ్ వస్తుంది కదా అని అనిపించింది. థాట్ కూడా నాన్నగారే ఇచ్చారు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్. దట్స్ వెన్ తెలుగులో చాలా ఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళకి కూడా ఇది అందచేస్తే బాగుంటుంది అని నేను నాన్నగారికి చెప్పకుండా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి స్మాల్ టీచింగ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ తెలుగు ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ ఐ పోస్టెడ్ ఇన్ ఫేస్బుక్. ఐ డోంట్ నో హౌ హీ గాట్ టు నో యాక్చువల్లీ, బికాస్ నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు నాన్నగారికి లైక్ దిస్ వాజ్ సంథింగ్. దిస్ ఐ డిడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్లీ, ఫర్ మై సెల్ఫ్ and making sure like anyone can be helped through this. That's the only purpose. It is not for any other intention actually. Some devotee ఎవరో వచ్చి ఇలా ఫేస్బుక్లో ఇలా చూసామంటే మీ టీచింగ్స్ బాగున్నాయంటే అప్పుడు నాన్నగారికి తెలిసింది యాక్చువల్లీ. సో దెన్ విత్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ we started this website in English, nannagarusatsang.com. He only named it అన్నమాట. It's so beautiful, Usha, that the world will enjoy Nana's teachings and his
his videos, his audios, and the devotees' experiences. The whole world will enjoy it. Yes. And until today, we didn't know that Yeah, all this was no. happening Yeah. because Greeshma had to start this wonderful platform Yes, yes, for yes. not only devotees but the rest of the world also. So thank you, Greeshma. Thank you to Nannagaru. Yes. Of course, everything is through His grace, Yes. but your body has been used Yeah. definitely for this beautiful cause. And I think on behalf of all the devotees, we cannot Yes. we cannot even express our thanks and gratitude because for this wonderful work that you have done. because you have done it naturally. Grace తో మీకు ఆ సంకల్పం Naturally. రావడం సహజంగా జరిగింది. Yeah. But It's it a means huge- so it's a much to huge- everybody huge- today కదా. It's a huge contribution. And Nannagaru named it and blessed. Yeah. And he blessed saying this will reach far and wide. అంటే చాలా బాధ వచ్చేది ఇది దట్ హిస్ టీచింగ్స్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు వన్ రూమ్ ఓన్లీ, కొంతమందికే పరిమితం అవుతుంది అని యూస్ టు ఫీల్ అలాట్. అంత హీఈస్ ఎ సుప్రీం పవర్ హూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుట్ యూ ఇన్ టు ద సెల్ఫ్ విత్ హిస్ టీచింగ్స్, which should reach to broaden people and everyone should enjoy or get to the source where we are supposed to be going. You were born for this, Greeshma. You were, I mean, the fact that you did not get diverted from the very beginning itself Yes. is proof that you were born. You were chosen for the You were purpose. chosen for You were definitely this. chosen You for were the chosen purpose. one, You know, Greeshma. he came in many of the dreams and he told me also, Didi, like, నీకు ఇక్కడ ఇంకేం పని లేదమ్మా, నా వర్క్ చేయడానికే వచ్చాను. దట్స్ వెన్ దట్ కనెక్షన్ విత్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ హ్యాపెండ్ అనమాట నాన్నగారితో నాతో. వర్మ గారు అగైన్ ఫెసిలిటేటెడ్ దట్ యాక్చువల్లీ. నేను యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు నాన్నగారు చెన్నైకి వచ్చినప్పుడు హీ స్టార్టెడ్ ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చేస్తే బాగుంటుందని we all requested or he started. Some intuition came to him and he started. Okay. That's when I don't know that I had a question kani I wanted to just him to remember me or something. That small instinct was there. So I asked the question. Ante చిన్నప్పటి నుంచి ఏం వచ్చినా కూడా we kept telling him, we kept asking him. ఇంకా గురువు ఇంకా నాన్నగారు అంటే అన్నీ చెప్పేసుకోవడమే కదా, ఇలా మాకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అన్నీ వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను నాన్నగారు, ఇది కరెక్టే కాదా అనేసి అడిగితే చెప్పుకోవాలమ్మా అని అన్నారు. అసలు దట్ స్పీచ్ ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ ఇన్ మై లైఫ్. దట్స్ వెన్ హీ టోల్డ్ మీ యు ఆర్ మై Spiritual child. డాటర్, యు ఆర్ మై స్పిరిచువల్ చైల్డ్ అన్నారు. I'm sitting between the two daughters. And of course, The two aren't you one of daughters. he was immensely in the అంటే ఇలా రాగానే అసలు ఆయన దగ్గర కూర్చోవడమే బ్రేక్ డౌన్. అంటే లైక్ అంటే ఇలా సమక్షంలోకి రాగానే ఇంకా కన్నీరు మున్నీరు అయిపోయి యూ కుడ్ one person really, Rohini, it's not to praise each other when we talk this, but we need to recognize the beauty in each one. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నాన్నగారు మనం చూసినప్పుడు అంత ప్రెషస్గా ఎలా చూడగలిగారు? వై ఆర్ంట్ వి ఏబుల్ టు సీ ఎవ్రీబడి యాజ్ ప్రెషస్ యాజ్ దట్? ఇప్పుడు నాన్నగారి కళ్ళకి యూ వెరీ ప్రెషస్ రోహిణి, నాన్నగారి కళ్ళకి గ్రీష్మ ఇస్ వెరీ ప్రెషస్, నాన్నగారి కంటికి వచ్చిన భక్తులందరూ ప్రెషస్, వాళ్ళని చాలా ఆప్యాయంగా ఆదరించి హీ నెవర్ సా అ ఫ్లా ఇన్ ఎనీ వన్. వాళ్ళు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంటే సెల్ఫ్గానే చూసారు కానీ ఇగ్నరెన్స్గా ఎప్పుడు చూడలేదు. సో హీ లవ్ దెమ్. అంటే మనల్ని మనం ఎంత ప్రేమించుకుంటామో అంత ప్రేమ వాళ్ళ పట్ల వస్తే ఆటోమేటిక్లీ సో అట్రాక్టెడ్ కదా. సో బీయింగ్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఏం నేర్చుకున్నామో నేర్చుకోకపోవడం ఇస్ ద సెకండరీ థింగ్. ఫస్ట్ హౌ కెన్ అడిగేసాను కూడా నేను మెనీ టైమ్స్, ఎట్లా అంటారు సంఘంలో వీళ్ళు అంత కరెక్ట్ కాదు, కొన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి, ట్రబుల్ మేకర్స్ కూడా ఉన్నారు, అంత లవ్ అంటే వాళ్ళ ఫ్లాస్ని వాళ్ళు తొలగించుకోవాలి కూడా హెల్ప్ అందాలి కదా. బట్ ఓన్లీ లవ్ అండ్ ప్యాంపరింగ్ అండ్ యూ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ దే ఆర్ మోస్ట్ స్పెషల్ అంటే ఎలా సాధ్యం అన్నారు? అంటే అది ఉన్నదే ప్రేమ కదమ్మా, ఇంకొకటి లేదు కదా.
and you can only bring about a change in somebody Only through love. only through love. Only through love. Yeah. So, love తోనే చేంజ్ వస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ సో మచ్ లవ్, ఆయన ఒకటే అనేవారు, మీరు మీకున్నది మీరు షేర్ చేయండి. God has given you a gift. Each one has a different gift. Maybe you can't speak much, you can put it in a written expression. No, she's good at technology, she's good at websites. So Nannagaru has Given designed her that work to her. And here you are educated, you come from north, Telugu Radu. Nannagaru దగ్గరికి రావడమే, you came into this family just to meet Nannagaru అన్నట్టు వచ్చావు Rohini. 100%. కదా? 100%. రావడమే ఇంకా అసలు ఇట్ వాజ్ లైక్ లాంగ్ అవైటెడ్, ఐ మీన్ మీట్ అన్నట్టు కలవడమే అయిపోయింది, అంటే దట్ బ్లాసమింగ్. సో యూ హ్యావ్ బీన్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. అలా ఎవరికి వాళ్ళు Nannagaru chose ఈచ్ వన్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ పర్పస్. నీకు ఏ టాలెంట్ అయితే భగవంతుడు ఇచ్చాడో దాన్ని నువ్వు ఇతరులతో షేర్ చేస్తే యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ యువర్ సెల్ఫ్స్, యూ ఆర్ హెల్పింగ్ అదర్స్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్. సో నువ్వు నా పని చేయాలి అంటే ఇది కదా నువ్వు చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ, యూ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్. దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సాధన. సాధన కదా ఇది. మీరు ప్రత్యేకంగా కష్టపడిపోకర్లేదు సాధన పేరు మీద. భగవంతుడు మీకు ఇచ్చింది మీరు షేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ దట్ హీ బ్రాట్ us all together in this. And yeah, so and amazing Rohini, like how are you అంటే అంత స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడ డైవర్షన్ లేకుండా సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా Nannagaru సబ్జెక్ట్ కానీ భగవాన్ సబ్జెక్ట్ కానీ ఎంత ఇంబైబ్ అయితే అంత క్లారిటీ ఉండి అవసరానికే మాట్లాడగలగడం. అండ్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? అంటే వర్ యూ ఆల్రెడీ బార్న్ విత్ ఇట్? ఆఫ్ కోర్స్ యూ ఆర్. Nannagaru అన్నారు కదా పాలకొండ వచ్చినప్పుడు, అదే జిన్నూరు వచ్చినప్పుడు, వాట్ వాజ్ యువర్ కోర్స్ దట్ యు వర్ అడిగారు కదా నేను క్వశ్చన్స్. I was starting my own institute for life skills training. Oh, life skills training. You were starting an institution. అంటే అందులో లీడర్షిప్, కమ్యూనికేషన్ అవన్నీ స్కిల్స్ అన్నమాట, ఆల్ లైఫ్ స్కిల్స్. అండ్ of course at that time I didn't know what I was going to do. At that time, frankly, I just wanted to do something in life. And I thought, why waste my education? And someone said, why don't you start a finishing school? I said, okay, I'll start a finishing school. అసలు ఫినిషింగ్ స్కూల్లో కూడా ఏముంటుందో తెలియదు. జస్ట్ ఏదో రీసెర్చ్ చేసి ఇదిగో ఇవన్నీ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇలా చేస్తారు, సంథింగ్ somehow it was just It was not totally, you didn't have I had no clarity. I had no clarity as to what I was getting into. And he just everything just started. I went, I took Nana's blessings, and he said, "Main chese pane nuvu chestunavamma." And it was actually it was much later in life I realized that what actually why my destiny took me into this field of training, because maybe that was maybe like a training ground for me. As to how I don't see, even if I say it was a training ground, trust me Usha, when we speak, we think it is the individual that is talking, but actually the individual has no capacity to talk. We don't have the capacity to make an impact also. Yes. It is the divine grace, Yes. And his work that is making any impact. So the body is going through the grind, maybe he's preparing the body for certain things that have to happen in the future, but it doesn't matter what the talent or the capacity of the individual is. Ultimately, when the time comes and when he has to use us as a medium, he will speak through you, and at that time everything will fall in place. Yes. You won't even know how it happened, why I said what I said, why I did what I did. Yes. But what has to happen will happen. Yeah. That is the power of grace. Yeah, absolutely. Yes. And it means a lot also, Rohini, because see, అంటే ఆ పర్పస్ కోసం వాళ్ళు ఎందుకు అంటే he
ఈచ్ వన్ వీళ్ళు ఏం చేయగలరు, వీళ్ళు ఏం చేయగలరు, ఎవరు ఏం చేయగలరో వాళ్ళతో అది చేయించడానికి ఆయన ప్లాట్ఫామ్ వేసి దానికి ఆయన ట్రైన్ చేసి విత్ హ్యూజ్ లవ్ అండ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ సెల్వ్స్. మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి మనకున్న దాన్ని పాలిష్ చేశారు. అంటే వాట్ ఎవర్ యువర్ పిక్ట్, ఇప్పుడు జన్మజన్మలుగా మనం ఒక స్వభావంతో వస్తాం. ఆ స్వభావాన్ని ఆయన కోసం చేసేలాగా, ఆయన వర్క్ చేసేలాగా మోల్డ్ చేసుకోవడం అనేది we have been absolutely fortunate. So you actually did your post graduation or your MS only because you had to bring about some you had to exactly. do IT related work, Yes, and that's yes, how yes. Yes. Then immediately 1 year I came back to India. So ante lessons teach చేస్తారు. He pulled me towards him and he gave me all the lessons how I should now go about in the life. He taught me in those 2-3 years annamata. That's when I got married. That appudu more struggles or whatever it is, right? The personal life లో struggles. Anything. First education లో struggles. So education లో struggle appudu she was alone. She was totally connected to Nannagaru because she had no other friend. She was immensely attached to Nana and his subject, and physical ga kuda dreams loki raavadam, help cheyadam. So it was though it was difficult, in the grace she could overcome everything, and she realized it was only a lesson, not an obstacle. Nannagaru manani transform cheyadaniki idi pampincharu. She did not depend on anybody, Rohini. you know, it is so funny. Whatever happens in our day-to-day life, we think they are struggles. But when you are studying from class LKG to PhD, you are writing exams. Every few months you are writing exams. Every year you are passing through exams and tests. We never think I have struggled in my life. Nobody says I struggled in my life. I did PhD. I did PhD. But these small things that are happening in our day-to-day life, we think we really struggled so much. So it's just What is perception. Exactly, Rohini. Our perspective changes everything. ఏదైతే భూతద్దంలో భయంకరంగా కనిపిస్తుందో, ఇఫ్ నిజంగా నువ్వు ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూస్తే భగవంతుడు లేనిది. If you can change your perception, everything becomes beautiful. What looks so ugly to your eye becomes beautiful. It's And Greeshma, once you finish the journey, whatever journey you have finished till date, today when you look back, everything that happened in your life is such a beautiful experience for you, because it has left behind some lesson that we have learned. Yes. And there's so much sweetness and beauty in even the, Yes. what we call struggles. Those are the most beautiful, most beautiful moments, because those are the moments that changed us and made us what we are today. That's what I was Absolutely. going to tell annamata. ఏదైతే థియరిటికల్గా స్పీచెస్ విని ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ బికాస్ ఎవ్వరు నా చుట్టూతా లేరు, నేను ఒక్కదాన్నే. సో ఇట్స్ లైక్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హౌ ఐ హ్యావ్ టు డీల్ ఇన్ మై డే టు డే లైఫ్. And it was very easy to pick his quotes and implement it as well. Because I had no ledu. But as soon as I stepped out, ante nu inka prapanchanloki samsaranloki ellaka, that's your real test of time. నువ్వు ఎలా ఉండాలనేది అక్కడే నీకు అక్కడ అంటే ఒంటరిగా నువ్వు బాగానే చేసేసావు జర్నీ ఇప్పుడు వరకు. ఇప్పుడు సామూహికంగా అందరి మధ్యలో అన్ని ఎంజాయ్మెంట్స్ మధ్య, ఇప్పుడు వరకు ఎంజాయ్మెంట్స్ కూడా ఏం లేవు. మరి ఇప్పుడు ఆ ఎంజాయ్మెంట్స్ మధ్యలో హౌ కెన్ యూ బీ పీస్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్? ఐ థింక్ క్రిస్మస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. భక్తులందరికీ గ్రీష్మ, ఇది సంసారంలో ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా they had to undergo a lot of exams. So let us take it as exam. And I love this terminology, Rohini. And a perspective kada. మనందరం కూడా స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఒకే క్లాస్ నుంచి ఒక క్లాస్కి వెళ్ళడానికి పరీక్షలు రాసి పాస్ అయితేనే ఇంకో క్లాస్కి వెళ్తాము. అలాగే జీవితంలో వచ్చే పరీక్షలు అంటే పాస్ అయిపోయాక నాకు డిగ్రీ వచ్చేసిందంటే కానీ పరీక్షలు పాస్ అయ్యాము, మేము కష్టపడ్డామని అలా struggled so much. So even a doctor who did so much will not say I struggled so much. అందుకే స్ట్రగల్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రగల్స్. మన ఎదుగుదలకి అవి కేవలం చిన్న పరీక్షలు. సో దట్ వాస్ హౌ యూ అండ్ హౌ డిడ్ యూ ఫేస్ ఇట్? స్ట్రగుల్స్లో అంటే దట్స్ వెన్ ద రియల్ టీచింగ్ ఆఫ్ నాన్నగారు ఏంటి అనేది అర్థమైంది. మనం సరెండర్ అయిపోతాం,
everything will say his will, but internalగా are we completely accepting his will. accepting his will అనేది that teaching he taught me through the struggles. నిజంగా పైకి యాక్సెప్ట్ అంత నీ సంకల్పమే జరుగుతుందని కాదు, నువ్వు ప్రాక్టికల్గా అది యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతున్నావా లేదా. One thing I've noticed in her, Rohini, all through, because I've known her for quite long. అంటే చదువుకునే రోజులు తెలియదు కానీ తర్వాత Nannagaru used to mention, that's how I got to know her much. Not because she was available to me or I was seeing her. When she was going through those struggles, అంటే తన పేరు ఎత్తేవారు కాదు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో చెప్పేవారు, బట్ ఐ న్యూ ఇట్ వాస్ గ్రీష్మా. ఏంటంటే చాలా కరేజ్ అండి, మన భక్తురాలు ఉందండి, ఎంత ధైర్యం అండి, సైలెంట్గా ఉంటుందండి, అవసరమైతేనే మాట్లాడుతుంది, అవసరం లేకపోతే ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడదు, ఎక్కడ ఏది అవసరమో ఆ ఒక్క మాట మాట్లాడి సైలెంట్గా ఉంటుందండి. అని చేత ఎదుటి వాళ్ళు భయపడాలండి, ఎందుకంటే అంత కరేజ్ ఎవరికి ఉంటుందండి. తను క్వైట్గా ఉంటుంది, అవసరమైందే మాట్లాడుతుంది. సో ఎలా పడితే అలా తనతో బిహేవ్ చేయడానికి లేదండి. ఒకవేళ చేశారనుకోండి, ఓకే వీ పార్ట్ వేస్ అంటుంది, దానికి నష్టం లేదండి. ఓకే వీ విల్ పార్ట్ వేస్. Such a positive way of looking at it, you know? And imagine if the individual also, if we also look at the situation from the same positive perspective, ఆ పరిస్థితి మారిపోతుంది కదా, అంటే ఆ కష్టంకి బలమే ఉండదు కదా. That is what exactly happened in my life actually. That is what, అంటే ఇంకా like you said, struggles అనేది we have throughout the life we didn't recognize it as struggles, కానీ కొంచెం తలుపు సందులో పెట్టినట్టు నొక్కినట్టు ఉన్నాయి చాలాసార్లు. That's when surrender, real surrender ఏంటి, how do you have to let go things. If you want things, నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టే అవ్వాలా థింగ్స్, ప్రారంభం ప్రకారం అవ్వాలా, ఏ ప్రకారం అవ్వాలి అంటే భగవంతుడు నీకు ఏదో కష్టాలు ఇస్తుంటే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలా, నీ ఇష్ట ప్రకారమే జరగాల. ట్రై టు లెట్ గో థింగ్స్, దెన్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్, ఆర్ థింగ్స్ వీ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ థింగ్స్ టు చేంజ్. అట్లీస్ట్ మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చేస్తుంది, కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్. ఇది సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ద ఇండివిజువల్, ఆ ఇండివిజువల్కి ఉన్న ప్రారంభము, ఉన్న కష్టం అది నిజం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఈ ఇండివిజువల్ అని నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి ఈ ఇండివిజువల్కి వచ్చిన ప్రారంభం నాదే అని నేను నమ్ముతున్నాను. అందుకే కష్టం కూడా. ఇదే ఇండివిజువల్కి మనం పక్కన పెట్టేస్తే, ఫోకస్ అంతా మనం భగవంతుడి మీద పెడితే, ఆ ప్రారంభం ఎలా వచ్చిందో అలా వెళ్ళిపోతుంది. అసలు అది అంటే ద పర్సన్, ద రియల్ సెల్ఫ్ విల్ నాట్ ఈవెన్ రియలైజ్ అది వచ్చిన ప్రారంభం కొట్టుకుపోతుంది. అదే ఆ సరెండరే పార్షియల్ నుంచి కంప్లీట్ అలాగే అవుతుంది. రోహిణి, పార్షియల్తోనే మొదలు పెడతాం. ఎడ్యుకేషన్ అయినప్పుడు ఏమి ఉండవు కదా బాధ్యతలు. ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ అంతే, ఇంకేముంది, ఏం అక్కర్లేదు, ఐ కంప్లీట్లీ సరెండర్ టు మై మాస్టర్స్. నాకు సృష్టిలో ఏమైపోయిందా ఐ డోంట్ కేర్ అనుకున్నా. బట్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు రియల్ వర్క్ ప్లేస్, రియల్ ఫ్యామిలీ, ఇట్స్ నాట్ యాజ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్. అప్పుడు ఇట్స్ అ బ్లో. ఇదేంటి సరెండర్ అయిపోయాను అనుకున్నాను, ఎందుకు నాకు ఇంత సఫరింగ్ వస్తుంది. ఆ సరెండర్ సోల్ విల్ నాట్ సఫర్. కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయిపోతే జరుగుతుంది. నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ కాస్ట్ మీ లాట్ ఆఫ్ అన్హ్యాపీనెస్ అనేది ఈ స్ట్రగుల్స్ ద్వారా తెలిసింది. వన్స్ ఐ started not expecting and letting go stuff, I was very free and nothing affected me and no struggle happened. And the situation remained the same. But the person was not affected. And slowly afterwards, without my desire, the situation also changed. Because you learned your lesson. Now you learned your lesson. Now malli 10th class ఎన్ని సార్లు పాస్ చేద్దాం, ఒకసారి రాస్తాం, పాస్ అయిపోతే మళ్ళీ రాయిస్తాం. Can't express it. And she's been so patient all through. Nannagaru tolerance అంటారు కదా. చాలా మంది భక్తులు టాలరెంట్గా ఉండి ఫేస్ చేసి నాన్నగారి దగ్గర కూర్చుని, శాంతిరా నువ్వన్నట్టు ఇండివిజువల్ పక్కన పెట్టి వచ్చే శాంతి ఏదైతే ఉందో, మెచ్యూరిటీ లేకుండా అది అందరి అనుభవానికి వచ్చేది. రోహిణి, ఫ్యూ మెచ్యూర్డ్ సోల్స్
ఇండివిజువల్ పక్కన పెట్టేసి దే కెన్ బి యాజ్ ది సెల్ఫ్. లేకపోతే సోర్స్లో మనసును పెట్టి అక్కడ ఉంచేయగలరు ఫర్ ది రైపెండ్ వన్స్. బట్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ రైపెండ్, ఇండివిజువల్ పక్కన పెట్టడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్ట్ యెట్. అంటే those who are in the process, the best thing for them is to focus their attention on the Correct. master. 100%. Focus your attention on the 100%. master. Yes. When you focus the attention on Yes. the master, It might the dilute individual it. will drop on its Yes. own. It will Yes. drop on its Yes. own. Yes. Yes. అవును. అంటే మనం దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించుకుంటున్నాం. నేను, నాది, నా జరిగే కష్టాలు, పరిస్థితులు, నా కష్టాలు. పరిస్థితులు. ఆయన గురించి ఫోకస్ పెట్టుకుంటే అసలు ఇవన్నీ విల్ డ్రాప్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. Yes. అంటే మైండ్ డ్రాప్ Yes. బికాస్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు థింక్ అబౌట్. Yes. Yes. అదే వెయిటేజ్ ఎట్టిస్తున్నాను. Why are you giving Greeshma so much importance? Yes. Yes. When Greeshma is not permanent, Yes. Greeshma is not the truth. Yes. There is only one truth, Yes. and that is God. Yes. Then let us focus on that. Now everything related to Greeshma is Is gone. It's gone. vanished. And, Vanished. nothing- When Greeshma is only Yeah. non-existent, then imagine everything related to Greeshma. Yes, gone. యాక్చువల్గా ఈ రమణాశ్రమం ట్రిప్ వాజ్ దట్. That is Till then, అంటే there was a process of learning. She was regaining her peace back. She has been patient and so tolerant all through. So now she is also managing a company. So అంటే సహజంగానే జరుగుతున్నాయి రోహిణి. By Yeah, God's that's grace, what I wanted she has to gone through this journey, Yeah. but she has come to a stage where she let go of everything and she let Nana take care of everything. నిమిత్త మాత్రంగానే ఉంటే she's able to handle family, she's able to handle her 2 little children, she's able to work for her company, she's able to work so efficiently that I mean like so many people are benefiting out of their work. She's able to guide people also. But at this juncture మళ్ళీ కొన్ని ఏవో ఉంటాయి విచ్ ఇస్ హోల్డింగ్ హర్ బ్యాక్. ఈ ఏవైతే హోల్డ్ బ్యాక్ చేస్తున్నాయో ఆ డౌట్లతోటే వచ్చింది అరుణాచలం. సో వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్? Yeah. అలా జర్నీ అయిపోయాక I can't imagine myself to. I'm a very individual contributor role throughout my career, Didi. I never imagined myself that I would be setting up a company and leading some set of people. That is not even in my imagination or my desire. I can't say it's in the destiny, and that purely happened through Nannagaru only. Because you can imagine my life, right? I'm a very introvert person. ఏదో కూర్చొని వర్క్ చేసుకోగలుగుతాను కానీ లీడ్ I చేయలేదు don't ఎందుకంటే have that you don't even drive. communicate. Yeah, not communicate కానీ I don't డిజైర్ లేదు కదా. desire లేదు. I never thought myself that ప్లాన్ లేదు, డిజైర్ desire లేదు. లేదు. So that's when he made me form this organization and told me that you are capable of doing this and started me doing it without desire. Desireless గా he made me start doing this. డిజైర్ అంటే కష్టమైపోతుంది రోహిణి. డిజైర్ ఫ్రీగా ఏది డెస్టినీలో జరిగేది ఎలాగో జరిగిపోతుంది. డిజైర్ ఉండి జరిగితే పీక్ పట్టేసుకుంటుంది. డిజైర్ లేకుండా జరిగితే యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్. వస్తుందా వస్తుంది, రాదా రాదు. నా ఎఫర్ట్స్ నేను పెడతాను. వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ హ్యాపెన్స్. యూ ఫ్రీ. ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ కోల్పోం రోహిణి. దట్స్ ది బ్యూటీ, నో? That's the power of surrender. వండర్ఫుల్ రోహిణి. ఐ మీన్ such a beautiful path to take. So I don't know how to lead people really. If you're managing some company, you need to lead some people. There is some leadership skill or whatever. I honestly tell that I don't have a leadership skill. I just lead. Maybe I just work with myself and I can't work with others because I never been mingling with people kada. So it is a little bit like again so-called notion of struggle came into my life when I have to now start mingling with people. Because till now I was అంటే alone. అంటారు కదా, నీ స్వభావం దాటడం కష్టం. అంటే నువ్వు ఎన్నైనా దాటేయచ్చు జీవితంలో. ఒక ఇండివిజువల్ రియలైజేషన్ వచ్చేటప్పుడు, రియలైజేషన్ కోసం మన ప్రయాణం ఉన్నప్పుడు నువ్వు నీ డిజైర్స్ దాటచ్చు, నీ వీక్నెసెస్ దాటచ్చు, నీ హ్యాబిచుయేషన్స్ దాటుకోవచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్వభావం, అంటే బహుజన్మల్గా ఒక ఇండివిజువల్ ఫామ్ అయ్యి వచ్చాడు కదా, విచ్ ఇస్ యువర్ వెరీ కోర్ నేచర్. ఆ నేచర్లో నుంచి బయటపడడం ఈజ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు హ్యాపెన్ అంటారు. చాలా And the beauty of spirituality is
it will take you beyond your Yes, your that's what so I your wanted. individual nature also. Yes, that's what I wanted to Yeah, tell, yeah. because I don't know how to talk to people and I can't mingle with people. But as an organization, I have to do Do it. I must do it. So ఈ గడప కూడా దాటించాడు అన్నమాట. That is why he kept me here. Otherwise, I would have never learned this. Because in surrendering, what's happening is you are not working, he is He's working. Yes. So you may not have leadership skills, but he has Yes, all the all the skills. He has all the skills. The divine, the Brahman, Chaitanyam has all the skills. Yes. Yes. So now if he is working, you are the best leader in the world. Yes. So Individual individual job చేస్తే. individual ki capacity లేదన్న విషయం మనం అండర్లైన్ Yes. చేసుకోవాలి. Awesome. See, individual ki ఇంత కూడా capacity లేదు. Even if I am a 5 on leadership, 5 out of 10, you may be a 6 out of 10, she may be a 8 out of 10. Yeah. The minute you have surrendered, Yes. he is a 10 on 10. Yeah. He will work in our place, and you will be free. Yes. Yeah, and this is the beauty. One advantage is he will take charge. Yes. So ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ కృష్ణుడు డ్రైవర్ అయిపోయాడు. Yes. He is driving your life, Yes. and second, you have become free. Yes. This ఇక్కడ అందేస్తే అందరూ స్వేచ్ఛ. దిస్ ఇస్ వేర్ ఇక్కడే అందేస్తే అయిపోతారు. ఐ మీన్ బికాస్ ఇట్స్ సచ్ అ బ్యూటీ. నువ్వు ఏ స్ట్రగుల్ అవ్వక్కర్లేదు, ఆయన వదిలేసి నువ్వు నిశ్చింతగా ఉన్నావు. ఆయన చేస్తున్నారు, మనం చూస్తున్నాం, ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ది డెస్టినీ ఆల్సో. అంటే కష్టమైన డెస్టినీని కూడా ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాం, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్ చార్జ్, హీఈస్ ఇన్ చార్జ్. And the good thing is when you are not giving importance to the individual, whatever happens in the destiny, if it is good or bad, ఎంజాయ్ కూడా అంటే ఎంజాయ్మెంట్ కూడా మన మైండ్కి రాదు, ఎందుకంటే యూఆర్ సో unaffected by by success and failure. Yes. So that is the advantage. When your individual drops, you are actually unaffected by pleasure Good and and pain bad. both. Yes. Likes and dislikes both. Yes. Yes. You are just centered actually, just focused. Yes. You are just doing what you have to do. And ఈ బాడీ పని చేయాలి కాబట్టి బాడీ పని చేస్తుంది. ఈ బాడీ చేయాల్సిన డ్యూటీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా నువ్వు చెయ్యి. ఇక్కడ మాత్రం నువ్వు ఇట్ ఇస్ నాట్ యువర్ చేయకుంటే That's what letting go stuff. Your mind has nothing to do. Mind has no work actually. Let the brain function. Yes. Let the brain function. Let the hands function. ఆ Yes. ఇంద్రియాలు చేయాల్సిన ఇంద్రియాలు చేసుకుంటే వర్క్ మాత్రం Yes. always remember Mm. that he is the door. I am not the door. He Yes, is the door. So with all of those, I had some questions. Ante in general, I never had questions in the surrender part, because ఏదైనా నాన్నగారి will ప్రకారం. But because I am put among the people and I have to deal with people and harshగా ఉండాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు, which is against my Not your nature. nature, against that. And I can't say anything to someone, so I be silent with myself. That causes trouble to me, that the others expect, as a leader, they expect me to gel well, but I am not able to gel Gel. well because of certain Conditioning కదా, conditioning, ఒక nature. nature ద్వారా. So it was a very hectic schedule for me at the work kuda. Usually I work for 18-20 hours in a day. So I thought I need to take a break little bit and Arunachal వెళ్ళామని. అప్పుడు I went to Arunachal. He gave answers to all of my questions. He didn't leave one question also unanswered. So straightly when I went to Bhagwan, are you an individual? He asked me. He told me because I never went with an agenda to answer my questions. I just went to just sit in the grace and Girivaram chesesi. I just want to spend 2 days. And there was no other agenda to go there or do sadhana like this, like that, nothing like that. So he
individual. And ఇప్పటివరకు నాన్నగారు స్పీచెస్ అవన్నీ వింటున్నాను. I always like that part of the speech which is always speaking about surrender. I used to listen to the other parts of the speech which has self and individual and selfless journey and all of it. But the actual selfless journey has started from here and mentioned. Because individual leadu. Individual leadu. You are not the Individual. Okay, నీకు కూర్చుంటే నీకు తలంపులు వస్తుంటే నీకు తలంపులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఆ తలంపు వచ్చాక నీకు రియాక్షన్ ఒక పర్సన్ మీద వస్తుందా? Who are you? You are not an individual. You are something beyond that. You are not the mind that you carried so far. You've been carrying a mind, you are not that. అది మనం 30 ఏళ్ళు కాదు 100 సంవత్సరాలు విన్నా కూడా ఎవరికి అనుభవం వస్తే అప్పుడే స్ట్రైక్ అవుతుంది అది. That's what I keep telling Usha. You cannot understand the depth of the ocean by standing outside the ocean. You have to. Your mind does not have the capacity to realize the self. It can only be experienced. Only be experienced. And once it is experienced, There's no looking back. once it is experienced, తెలిసిపోతుంది you are not that అని. all these years how you thought you were Greeshma, now you realize, oh my God, I was never Greeshma. Yes. I am that Self. Atma, I am that self that was inside this body. And then from then on, everything you do, you will do it as the self. Don't like no longer to attribute as something is being done through me or I am doing it, nothing. Because I know that I am not all this. అంటే ప్రాక్టికల్గా నీకు అది హత్తుకుంది. You're not that. ఉన్నది బ్రహ్మం ఒక్కటే. ఒక్కటంటే ఒకటే. సో అందుకే సో దిస్ వాజ్ అగైన్ అనదర్ ల్యాండ్మార్క్ రోహిణి. ఇప్పుడు దాకా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ చేస్తూ వచ్చాము, అనుభవాలు విన్నాము, గురువుకి భక్తులకి ఉన్న అనుభవాలు విన్నాము, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ నాన్నగారు విన్నాము, హౌ ఇట్ హెల్ప్ దెమ్ ఓవర్కమ్ ఆల్ దిస్ విన్నాము. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది స్పీకర్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఓవర్ అండ్ there's nothing much to contribute. So we are at a juncture where the authentic Bhagwan subject అంటే నాన్నగారు కూడా లైఫ్ పొడుగునా ఎందుకు దాన్ని విశ్లేషించి 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 చిన్నగా చేసి, ఇప్పుడు సాలిడ్ ఫుడ్ చంటి పిల్లలకి అరగదు, అందుకు రైస్ని చాలా సాఫ్ట్గా చేసేసి మెత్తగా చేసేసి పలుకు కూడా లేకుండా తినిపిస్తారు చంటి పిల్లలకి, బికాజ్ యూ కాంట్ డైజెస్ట్ ది సాలిడ్ ఫుడ్. బట్ నీకు ఆరోగ్యం వచ్చి నువ్వు ఎదుగుతావు, ఎదిగిన తర్వాత మెయిన్ కోర్స్ ఫుడ్ ఇస్తారు. అలా Nana has prepared us for the main food. And all of us have experienced the self at some point of time and we know we are the self. అయితే ఇంకా వాసనలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనసు రూపంలో బయటకు వస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా మనసు వ్యవహారం చేస్తుంది. 24/7 మనకి సెల్ఫ్లో ఉండలేకపోతున్నాము వ్యక్తిగా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ స్ట్రగుల్ కొంత వస్తుంది. ఎస్ అగైన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సెంటర్. సో నిరంతరము మనం సెల్ఫే, దానికి భిన్నంగా ఏమీ లేదు అనేది కంప్లీట్గా మనం అక్కడే ఉండిపోవడానికి వీ విల్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ విత్ ది టెక్స్ట్ నౌ. అంటే ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటాం మనం ఒక టెక్స్ట్ పట్టుకోవాలి ఇంకా అని. అండ్ ఫార్చునేట్ వీవర్ టు హువైమై ట్రాన్స్లేషన్స్ చేశారు ఈ గ్రూప్ వాళ్ళే. దే వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ హువైమై టెక్స్ట్. ఇంత పుస్తకం ఉంటుంది, సన్నగా ఉంటుంది, అట్రాక్టివ్గా ఉండదు. హువైమై ఇస్ ది మెయిన్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ భగవాన్ అండ్ విచ్ ఇస్ పాపులర్ వరల్డ్ ఓవర్. బట్ ఇంత సన్నగా చిన్నగా మనకు నచ్చట్లేదు, వీ వాంట్ టు మేక్ అ థిక్ గుడ్ ఫాంట్ విత్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ భగవాన్ చేయాలి అని చెప్పి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేయమంటే ఐ వాస్ డూయింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ గీత. సాయి గీత ఈజ్ వెరీ గుడ్ అట్ తెలుగు రైటింగ్, లిటరేచర్ అండ్ ఆల్. తెలుగు బుక్ వి టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం రోహిణి. తర్వాత దే వర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దే టుక్ టు ప్రింటింగ్. దెన్ దే హ్యాడ్ టు డూ హిందీ. సో మళ్ళీ నన్నే అప్రోచ్ అయ్యి హిందీ ఎవరు చేస్తారు అంటే హర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ అ లిటరరీ మ్యాన్. ఎందుకంటే క్లినిక్ వస్తూ ఉండేవారు, ఆయన పోయిమ్స్ ఆయన రాసిన ఆర్టికల్స్ తెస్తే ఓ గాడ్ ఇంత ఉందా, డెఫినెట్గా రోహిణి విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ దో షీ డజంట్ టాక్ మచ్ అబౌట్ ఇట్ అని. రోహిణి ఈ బుక్ భగవాన్ డివోటీస్కి ఇవ్వాలి, ఓన్లీ హిందీ వస్తే సరిపోదు,
somebody who is having devotion, somebody who is in the subject of Bhagavan, somebody who has experienced the self ఉంటేనే మనం న్యాయం చేయగలుగుతాం ఈ పుస్తకానికి. సో వాళ్ళు ఎవరో హిందీ వాళ్ళకి ఇవ్వడం కన్నా కూడా ఇట్స్ బెటర్ యూ డూ దిస్ వర్క్ అని చెప్పి స్టార్ట్ అంటే షీ హెస్ డన్ ది ఎంటైర్ గోఎంఐ ఇన్ హిందీ ఫర్ దెమ్. మాది కనీసం వీ హ్యాడ్ తెలుగు టెక్స్ట్, తెలుగు నేను పుస్తకం ఉంది కాబట్టి ఆ తెలుగుది మేము వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇంకా అండర్స్టాండబుల్ ఫామ్లోకి చిన్న చిన్న అక్కడక్కడ సాంస్కృతిక పదాలు మార్చమన్నారు. సో ఇట్ వాస్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్, బట్ హిందీ షీ హ్యాడ్ టు డూ విత్ ద ఎంటైర్ థింగ్ బై హర్ సెల్ఫ్. అంటే he's the one doing కాబట్టి ఇంకా మై కెపాసిటీ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్ కదా. అంటే మన కెపాసిటీ అసలు యాక్చువల్గా నేను హిందీ స్కూల్ వరకే కదా గ్రీష్మ, స్కూల్ తర్వాత ఏదో నేను పెద్ద పిహెచ్డీ ఏం కాదు కదా. నాకు పుస్తకం ఇచ్చి అందులో ఎడిటింగ్ చేయమని చెప్పడం అసలు హౌ డు ఐ నో వాట్ హౌ మచ్ హిందీ టు ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. అంటే ఐఎమ్ హార్డ్లీ ఆ సబ్జెక్ట్ వరకే. బట్ హీఈస్ డూయింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే దే బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ. నా చేతికి ఏదో వర్క్ వచ్చింది, ఆ వర్క్ ఈ బాడీ చేయాలి, ఆయనే చూసుకుంటారు కదా, మొదలు పెడదాం. ఓకే యూ స్టార్ట్, వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఈజ్ ద వన్ హూస్ డూయింగ్ ఇట్, ఈజ్ ద వన్ హూస్ ఫినిషింగ్ ఇట్. అలా అయిపోయింది. బట్ ద ట్రూత్ వాస్ దట్ ఆఫ్టర్ ఐ రెడ్ దట్ ఎంటైర్ బుక్, హిందీ బుక్, మైండ్ డ్రాప్. The Who Am I book is so powerful, yes. Usha. It's It's a small book. Yes. It's a very small book, but it is so powerful. Yes. You read that book with complete Attention. concentration. Your Your mind mind will drop. ఉండదు. Your mind ఉండదు అసలు. ఉండదు. అందుకే అర్థం అవ్వకపోయినా చదవమనేవారు రోహిణి. సమ్ డే యువర్ మైండ్ విల్ క్యాచ్ ఇట్. మీరు చదవండి, రోజుకొకసారైనా హోమే చదవండి అని చాలా సందర్భాలు నాన్నగారు చెప్పారు రోహిణి. బికాజ్ నిజంగా మెకానికల్గా చదువుతున్నావు అనుకో, ఏదో పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నీకు ఒక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్ట్రైక్ అయినా యువర్ మైండ్ విల్ గెట్ అరెస్టెడ్ అండ్ స్టాప్. నువ్వు కాదు చైతన్యమే అని నీకు ఆ ఒక్క స్పార్క్ క్షణంలో అర్థమైనా నువ్వు మైండ్ నుంచి విడుదలైపోతావు. అయిపోయింది. ఒక్కసారి నీకు నిజం తెలిస్తే అబద్ధంగా నీకు దర్శనమిస్తుంది కాబట్టి అబద్ధంతో నీకు పని లేదు. సో ఏదో పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఆ స్పార్క్ రావడం, రెవల్యూషన్ అవ్వడం, అండ్ ఆ రెవల్యూషన్తోనే జర్నీ చేయడం, ఇట్స్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రొఫౌండ్. అండ్ ఇంక దెర్స్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. ఎఫర్ట్ కూడా ఎప్పటి వరకు ఆ సరెండర్ అయ్యే వరకు, అయ్యాక యూ హ్యావ్ నో ఎఫర్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎనీవే. సో అందుకే నాన్నగారు ఈ బీ యాజ్ యువర్ బుక్ రా, ఇది నీ సహజ స్థితిలో ఉండు, నీ సహజ స్థితిలో ఉండు. బీ యాజ్ యు ఆర్ బై డేవిడ్ గార్డ్నర్. నాన్నగారికి ఈ బుక్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇది తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ సూర్యసుందరం గారు చేశారు. నాన్నగారికి హీ వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ సూర్యసుందరం గారు. యూస్ టు లివ్ ఇన్ శ్రీనగర్ కాలనీ. ఎవ్రీ టైమ్ నాన్నగారు కేమ్, హీ వుడ్ కమ్ టు విజిట్ హిమ్. ఇన్ కేస్ హీ డిడెంట్ గెట్ టు నో ఆర్ హీ డిడెంట్ విజిట్ హిమ్, నాన్నగారు వుడ్ ఒక మధ్యాహ్నం ఆయన కోసం కేటాయించి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి 1.5 to 2 hours ఆయనతో కూర్చొని ఆయన్ని పామి, ఆయన బుగ్గలు పామి, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సుందరం గారు, ఏం చేస్తున్నారు భగవాన్ వర్క్ మీరు అని హీ వుడ్ సిట్ విత్ హిమ్. అండ్ ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఏమేం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు. సుందరం గారు వుడ్ సే ది సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు హూ మై ట్రాన్స్లేషన్ నువ్వు ఎలా చెప్పావో, నాన్నగారు నాకు భగవాన్ తెలియదు కదండి, మీరు అంటే భగవాన్తో అనుగ్రహింపబడిన వాళ్ళు, మీరు రియలైజ్డ్ మాస్టర్స్, మేము మామూలు ఉద్యోగాలు చేసుకుని రిటైర్ అయిన వాళ్ళం, మేము ఎవరో తెచ్చి ఇప్పుడు మీకు తెలుగు బాగా వచ్చు, మీరు ఈ పుస్తకాన్ని చెయ్యండి అంటే, భగవాన్ అనుగ్రహం లేకుండా నేను భగవాన్ పుస్తకం ఎలా చేయాలంటే, నేను ఆర్డినరీ మామూలు మనిషిని, బట్ ఇది నా చేతికి వచ్చింది అంటే ఆయన అనుగ్రహం ఇది తీసుకొచ్చింది నా దగ్గర. సో ఆయన అనుగ్రహమే ఇది రాయిస్తుంది అని మొదలుపెట్టాను నాన్నగారు. నేను పుస్తకం ట్రాన్స్లేషన్ కోసం రాయలేదు, భగవాన్ నన్ను అనుగ్రహించడం కోసం రాయించాడు. ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం ఎంతమంది చదువు బాగుపడతారో నాకు తెలియదు, కానీ కేవలం నాతో ట్రాన్స్లేషన్ చేయించడానికి కారణం నన్ను ఉద్ధరించడానికే నాన్నగారు. సో ఎవ్రీ లైన్ వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్, అంటే ఆయన గ్రేస్తోనే జరుగుతుంది, ప్రతి లైన్ నేను ఆయనతో అనుసంధానం అయి ఉన్నాను. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ బిట్వీన్ మీ అండ్ భగవాన్, ఇట్ వాజ్ నెవర్ ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. భగవాన్ దయ, భగవాన్ ప్రేమ, ఆఖరికి ఆ పుస్తకం రాయడం ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం, యూ హ్యాడ్ టు డూ లిటిల్ ఎట్ అ టైం అన్నమాట. సో అది అయిపోతే కష్టమని మెల్లగానే చేయాలంటే, బికాస్ హీ వాస్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ భగవాన్, హీ వాస్ ఫీలింగ్ భగవాన్ ఆల్ త్రూ.
So it was not like he was leading a didn't want normal to life. end it. He didn't want to end it. బట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎండింగ్ ఇస్తే తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ నీ సహజ స్థితిలో ఉన్న పుస్తకం నీ వుడ్ నాన్నగారు పట్టుకుని తిరిగేవారు మరి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ డెకేడ్ ఆ పుస్తకం రాసిన తర్వాత ఆ తెలుగు పుస్తకం ప్రతి మీటింగ్కి చేతిలో ఈ వాటర్ బాటిల్ ఏమో ఆయన చేతిలో ఉండేది రామచంద్రరాజు గారి చేతిలో, నాన్నగారి చేతిలో ఈ పుస్తకం ఉండేది తెలుగులో. అంటే ఇది హీ ఇన్సిస్టెడ్ ఆన్ దిస్ బుక్. సో టెక్స్ట్ ఏది మొదలు పెడదామంటే ఏదో టాక్స్ కానీ ఏదన్నా అనుకున్నాము. ఎస్టర్డే ఐ జస్ట్ కాల్ బేబీ ఎలాగో ఎస్ఆర్ నగర్ మొదలు పెడదాం అనుకున్నాం, మీ దగ్గర ఏం బుక్స్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ థింగ్ షీ టోల్డ్ వాస్ బీ యాజ్ యు ఆర్. నేను అన్నా నాన్నగారు బ్లెస్ చేసి ఆ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన ఆయన్ని బ్లెస్ చేసి ఆయన కూడా వెళ్ళినప్పుడు విట్నెస్ టు హౌ మచ్ గ్రేస్ హీ హాజ్ ఎంజాయ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ దిస్ బుక్. అంటే నాన్నగారి టీచింగ్స్, నాన్నగారి టీచింగ్ ట్రాన్స్లేషన్, భగవాన్ టీచింగ్స్, ఇట్స్ ట్రాన్స్లేషన్, ఈ వర్క్ అనేది ఈజ్ అ హ్యూజ్ గ్రేస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. అంటే మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ అంటారు కదా నాన్నగారు, వినేవాడికి బెనిఫిట్, చెప్పేవాడికి బెనిఫిట్. చెప్పేవాడికి ఎంత అనుభవంలో ఉందో తెలుస్తుంది, వినేవాడికి ట్రూత్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ మ్యూచువల్. సో సత్సంగాలు మానకండి. సో ఈ గుమ్మం మీరు దాటరా, మీలో మీరు చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటారా, విల్ యూ మేక్ దిస్ అవైలబుల్ టు ఆల్. ఇలా కూర్చుని ఇంత అనుభవిస్తున్నారు కదా, దీన్ని మీరు షేర్ చేయరా. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ what he has bestowed to us with all those who are writing their exams. Along with us. Along with us, because we still have a lot of exams to face. So now I understand. Ante Bhagwan, I know Bhagwan and Nannagaru was very close in general because I know only Nannagaru. Bhagwan I never read the scripture. But now after that experience, or I know that I am not an individual and work will be done through you. After I came back, really I experienced that work is done through me. And every line of Bhagwan I can easily understand what it means. Because I read it, I chadivanu, kani that true understanding of the meaning. Understanding of the meaning, a mind arrest అయిపోవడము. You are not the thought, you are not the mind, you are just the self. How do you do the selfless work? There is no you doing the selfless work. You just be. It's a very different journey that you bestowed me, which I couldn't have experienced without going there. And the beauty of the self is that it can, how to realize the self. You cannot realize the self just because somebody is telling you are the self. Yeah, no, you can't. ఇప్పుడు ఈ బుక్లో మళ్ళీ ఉండొచ్చు. 10 సార్లు చదవచ్చు, యు ఆర్ ద సెల్ఫ్, యు ఆర్ ద సెల్ఫ్, యు ఆర్ ద సెల్ఫ్. మనం కూడా 10 సార్లు చెప్పచ్చు యు ఆర్ ద సెల్ఫ్. బట్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్, దట్ విల్ అసలు అది సొంతం అవ్వాలి కదా. అది సొంతం ఎప్పుడు అవుతుంది, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడే అవుతుంది. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సెల్ఫ్, you are only believing what somebody else has told you. Yes. It is just a theory. Okay. But the minute you experience, now you know, oh my God, now you know what is the real nature of this self. Now it is something. Now what is the nature of myself that I can And one beautiful thing I realized is, we say leadership. The person when he becomes selfless is a real leader. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ వితౌట్ ద పర్సన్ బీయింగ్ దేర్. Yes. అంటే 1% అహంకారం లేకుండా సహజంగా. అయోధ్యలో రామ్ టెంపుల్ వస్తుంది కదా 22nd, జై శ్రీరామ్. సో రామ్ వాజ్ అంటే మనిషిలాగే జీవించాడు, బట్ విత్ ఆల్ ది డివైన్ క్వాలిటీస్. యా, అంటే మర్యాద పురుషోత్తముడు. ఎందుకంటే హీ వాజ్ మోస్ట్ హంబుల్, దో హీ వాజ్ కంప్లీట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ పవర్. అంటే ఒక పవర్ఫుల్ మ్యాన్కి ఒక అగ్రెషన్ ఉంటుంది, బట్ హీ వాజ్ ద మోస్ట్ హంబులెస్ట్ లీడర్. The first skill required for a good leader is self-awareness. Yes.
Even in leadership training. Even in And leadership training. she's doing leadership training for our company without this all thing that happened before. Oh, just like that, and because both of you are professionals, you seek her help for this. The first quality of a good leader is self-awareness. Who am I? అంటే నా గురించి నాకు నేను తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఇతరుల గురించి నాకు అర్థం అవుతుంది. అసలు నా గురించే నాకు తెలియనప్పుడు how will I understand somebody else? And attributing yourself in doing every work is completely dropped after this. That is spirituality. Yeah. That is spirituality. That you will not be told in leadership training, but spirituality will tell you that while you being the leader, you drop the mind. Be the leader, but you drop the mind. Don't believe that you are the doer. Yes. He is the doer. Greeshma possesses leadership qualities, but Work is done by one. You're just the face. You're just the face. అదే నాగే అన్నట్టు నిమిత్త మాత్రంగా ఉన్నట్టు పని నాది మీరు కనిపిస్తారన్నారు. ఆ సినిమాలో యాక్టర్స్ పాటలు పాడతారు కదా, దే ఆర్ జస్ట్ ఎనాక్టింగ్. అసలు పాడేది ఎవరు? ప్లేబ్యాక్ సింగర్. Just characters, we are playing our part. Actual performance is happening. Yes, and the beautiful garland you brought, Rohini. Nannagaru అది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేవారు. తాడు ఈశ్వరుడు, పువ్వులు అందరూ, మొత్తం క్రియేషన్ అంతా ఆల్ ది బీయింగ్స్ ఆర్ ది ఫ్లవర్స్. థ్రెడ్ లేకపోతే గార్లెండ్ లేదు. సో ఈశ్వరుడు లేకుంటే క్రియేషన్ లేదు. సో క్రియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో గాడ్ విత్ మల్టీ కలర్స్. కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. సో లీలా, నిత్యం అండ్ లీలా, సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్ అంతే. బోత్ ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. Awesome, Mama. So we all know that we do not exist and it's only Nana and the divine that works. We have nothing to do with any action. We just have to put him in the center and Ayana Mana Ratha Sarthi. The individual does not exist. The individual does not exist, but the real self exists. And the real self is nothing but Chaitanya, Brahma, energy, you may call it whatever names. And that alone exists. That alone exists. And that alone exists not only within us, that alone exists everywhere. The individual does not exist. But the real I exists. The real self, that alone exists. That's what he said. You don't exist. The real self exists. నేను ఒకసారి ఉషా 10-15 years back, I met one of our family friends who was a Krishna devotee, Radha Krishna, and ante even in her every line she spoke, she only Radha Krishna. Wow. Whether she was eating, drinking, casually talking, usme one Radha will come, one Krishna will come in every line. Oh my God. And casually she asked me, what is Bhagwan's subject? What is your, I must have told her I am going to one guru. What is your guru's subject? And again, after 15 years back, I didn't even know what I was telling. Ante asla buddhi leni panil kada. Now ippudu edo something I have to tell because I'm so ante naaku na guru ante enta ante gauravam. అది మరి ఆ గౌరవం నా గురువు మీద ఉన్నప్పుడు షీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ గురు సబ్జెక్ట్. ఆయన కోసం ఐ హావ్ టు డూ జస్టిస్. The first thing that came out of my mouth, the entire teaching of Bhagwan is I am God. Okay. Okay. చెప్పావా? I am God. ఫస్ట్ లైన్ అదే చెప్పేసింది, I am God. అసలు ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఎలా వై ఐఎమ్ గాడ్ లేదు, ఏమీ లేదు. బట్ మై గురు సెడ్ ఐఎమ్ గాడ్. షీ కుడ్ నాట్ లిసన్,
అమ్మో వాళ్ళకి ఇంకా How can you be God? అంటే she's thinking Rohini is. అదేలే Huh? అంతే కదా. How can you be God? Mm. Yo, Krishna, in Bhagavad Gita it is written that Krishna is Alone is everything. God. Krishna alone is God. And Nobody else. she was so offended by that line that I am God. You won't believe, I came back home. I felt so, I felt so ashamed that I call myself his devotee. I could not do justice to his subject also. Mm. I could not even convince her That how that, you are that God. what my guru is teaching me. All these years I'm going to my guru and learning so much, but I'm not able to justify that. Mm. And just so happened that maybe within a couple of days Nannagaru came to this center only. SR Nagar. SR Nagar lo వచ్చారు. I come, I sit, నన్ను ఎక్కడో కూర్చోబెట్టుకుంటారు. కూర్చోబెట్టారు and I'm crying because I didn't do justice to my guru. Yeah. I went and said I am God. And Usha, that day, because he did not say anything, but I just kept crying because I was. When did you not cry in his presence? You tell me that. But this was out of this feeling that I could not do justice to my guru. And అయిపోయింది Greeshma. Years passed by, and I think years passed by, and I only realized why he said I am God after the experience happened. అప్పటి వరకు వర్బలే ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయాక Clarity. Experience వచ్చిన తర్వాత clarity. Today, if somebody asks what is your guru subject, I will not start with who I am God. కరెక్ట్. I will start with his subject is who am I. You ask who am I. కరెక్ట్. Awesome. Awesome. Who am I is the subject, not I am God. Correct. That's what happened there also. Who are you? Are you the thought? Are you నువ్వు దేవుడు నువ్వు గాడ్ అని నేను చెప్తే Yeah. ఫస్ట్ యూ టెల్ హూ ఆర్ యూ. Yes. ఆర్ యూ ద బాడీ? Yes. మరి అక్కడ రామ్ చచ్చిపోయిన తర్వాత అది రామ్ బాడీ అని అంటున్నారు, అక్కడ రామ్ పడుకున్నాడని చెప్పట్లేదు కదా. మరి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఆల్సో వీఆర్ స్పీకింగ్ దిస్ ఈస్ మై హ్యాండ్, మై లెగ్, అవును. అవును. హిస్ బాడీ. దెన్ హూ ఆర్ యూ? యోర్ హ్యాండ్, యోర్ హెడ్, బట్ హూ ఆర్ యూ? Then this entire body is functioning because of something. Some energy is there. Yes. Yes. That energy is. Yes. ఈ చెయ్యి ఇక్కడి నుంచి పైకి లెగవాలంటే there is శక్తి ఉండాలి. ఆ శక్తే ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు. అది లేకపోతే అసలు ఏమీ లేదు. అదే మనము అనే అనుభవం అయిపోతే అయిపోయింది. You cannot tell somebody. You can't tell somebody. And no matter how much you tell, how much you listen, అనుభవం అయితేనే నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనే దట్ ఈస్ ఇట్స్ ట్రూ ఫర్ యూ. అందుకే అంటారు కదా రోహిణి, అబద్ధం నిజం ఎప్పుడూ అవ్వదు, నిజం అబద్ధం ఎప్పుడూ అవ్వదు. ఈ ట్రూత్ నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తప్ప నీ బాడీ, నీ మనసు, ప్రపంచం అబద్ధం అనేది ఎన్ని విన్నా ఎన్ని చెప్పినా when it's not your experience, this is only the truth. నువ్వు అనొచ్చు, నువ్వు అనుకోవచ్చు, అనుకోవడం ట్రూత్ కాదు, అనడం ట్రూత్ కాదు. అనుభవం అయిన వాడే ట్రూత్లో ఉంటాడు, వాడికి మాత్రమే ఇది అబద్ధం అని తెలుస్తుంది. ఓన్లీ దెన్ కెన్ దిస్ బి వాష్డ్ అవుట్. There is a term we use in our IT industry. It's called RCA, root cause analysis. So whenever there is an issue in the software or any program, we have to identify the root cause and fix the root cause so that it doesn't repeat again. Now, the root cause analysis, if I have to do for Myself. myself, the body identification is the root cause. Of all suffering. Simple root cause.
things that's, Oh. it will not repeat again. Now nothing related to Greeshma will affect Greeshma. Yes. Because I am not. Because you are not that. She was asking me to speak like that. అదే అండి దీది అసలు చాలా సైలెంట్గా ఉంది. నేను వచ్చేసాక తిరువనమల నుంచి వచ్చాక నాకు అసలు ఏం మాట్లాడతాను. ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు స్పీక్ అంటే ఏ సెషన్లోని ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు స్పీక్ యాక్చువల్లీ. దెర్ ఆర్ మెనీ టైమ్స్ విశ్వానికి అవసరమా ఇది ఆపేద్దామా, ఎందుకు, ఎవరికి, we can be just be and things happen. So things are happening kadidi, why should you even think it should stop? She was ఆ విషయంలో Rohini said, Didi, things are happening only, so far it will keep happening, you don't say or you don't think ఆపుదాము అని. ఇది ఎప్పటికప్పుడు at every stage when I say ఇంక సరిపోతుందేమో గ్రీష్మ ఆపుదాము, ఎలా కోవిడ్ అయిపోయింది, భక్తులందరూ సత్సంగాలకి భక్తి అయిపోయారు, ఎవరు సత్సంగాలకు వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, సరిపోతుందంటే అసలు నాన్నగారు ఎవరో తెలియని వాళ్ళు, నాన్నగారిని చూడని వాళ్ళు ఇమ్మెన్స్గా బెనిఫిట్ అవుతున్నారు ప్లాట్ఫామ్లో. బికాస్ And that was the cost to start this website too. the very purpose of starting a website was to reach everybody. అంటే నాన్నగారిని చూసిన వాళ్ళు అదృష్టవంతులే, భగవాన్ చూసిన వాళ్ళు, సబ్జెక్ట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అదృష్టవంతులే. బట్ దేర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సఫరింగ్ విత్ అంటే రాంగ్ నోషన్తో, రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్తో సఫరింగ్ అయ్యి మొత్తం ప్రపంచం అంతా సఫర్ అవుతుంది. ఎంతమందికి రీచ్ అయితే అంతమందికి అవుతుంది. వై షుడ్ వి స్టాప్ ది ప్లాట్ఫామ్? బిగిన్ చేసింది అందుకు కదా, బ్యూటిఫుల్గా. నిజంగా కూడా మన శ్రమ ఏముంది, ఎవ్రీ వీక్ వీ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ అస్. ఎందుకంటే ఎవరో ఒకళ్ళు మాట్లాడతామంటారు, వాళ్ళతో యూ విల్ నాట్ బిలీవ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ కోయంబత్తూర్ అంటే సండేస్, నాట్ ఎవ్రీ సండే ఐ అట్ హోమ్ కదా, హాఫ్ ది టైమ్ ఐమ్ డ్రాపింగ్. కోయంబత్తూర్ ఫాదర్ కోవిడ్ హాస్పిటల్లో ఉంటే ఐ వాజ్ అవుట్ సైడ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ ఆన్ ది రోడ్ డూయింగ్ ది సత్సంగ్ ఆన్ సండే. ఆడియో సత్సంగ్స్ కదా, వీడియో కాదని. సో గ్రీష్మ ఐమ్ నాట్ అవైలబుల్, ఆడియో చేసేది ఇది ఎక్కడుంటే అక్కడ, యూ హ్యావ్ నెట్, నో నీ ఫోన్లో నెట్ ఉంది. ట్రస్ట్ మీ, నెట్ లేని చోటు కూడా నెట్ వచ్చి సత్సంగ్స్ అయిపోయినాయి. So every Sunday is a proof for me and Greeshma that it's not neither you nor her. మీరు మూసుకోండి, పని చేసుకుంటున్నాను. ఈ సైలెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్, మీరు మూసుకోండి, ఇట్స్ మై వర్క్. సో వి కీప్ రిమైండింగ్, ఓకే నాన్నగారి పని మంది కాదు, మన ఇండివిజువల్ ఎందుకు అడ్డొస్తున్నాడు, పుట్ హిమ్ అసైడ్. అండ్ దిస్ ట్రస్ట్ ఏంటి అంటే ఫిలాంథ్రఫిక్ వర్క్. ఐ వాజ్ సో ఫాండ్ ఆఫ్, ఆయన చెప్పేవారు యజ్ఞదాన తపస్సు విడిచిపెట్టకు, ఎందుకంటే నీకు రియలైజేషన్ వచ్చినా కూడా నీ ద్వారా 3 జరుగుతూ ఉంటాయి. యు ఆర్ హియర్ అంటే రియలైజేషన్ వచ్చిన ఏ మహాత్ముడు ఆయన ద్వారా మంచి జరుగుతూ వెళ్ళిపోతుంది. దెర్స్ నో స్టాప్ టు ది గుడ్ హ్యాపెనింగ్, బీట్ ఎనీ మహాత్మా. వాళ్ళు భూమి మీదకి వచ్చారు అంటేనే వాళ్ళ ద్వారా ప్రొఫౌండ్ వర్క్ ఫిజికలీ, మెంటలీ, ఎమోషనలీ, స్పిరిచువల్లీ జరుగుతూ వెళ్ళిపోతుంది. సో వాళ్ళ దేహం కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరితో అయితే వాళ్ళు అంటే ఎవరినైతే వాళ్ళు ఉద్ధరిందామని కూర్చుని గంటలు రోజులు సంవత్సరాలు గడిపారో, సో అంత మాధుర్యం తాగి మనం ఏమీ చేయట్లేదు కదా, జస్ట్ షేరింగ్ హిజ్ లవ్ అండ్ షేరింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ బై హిజ్ గ్రేస్. లేకపోతే మనకి ఏం తెలుసు, అసలు ట్రూత్ ఇదని తెలియదు కదా. యాజ్ యూ సెడ్, ఆయనకి ఏం న్యాయం చేస్తాను, నేను గాడ్ అని చెప్పాను ఫస్ట్ అంటున్నాం. టుడే వీ కెన్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్రెస్ బికాస్ ఇట్స్ మన అనుభవం. అండ్ ఉష అసలు ఆయన మహిమ అంటే ఆయన హిస్ వర్క్ యూ సీ హౌ హి హస్ డన్ ఇట్. ఐఎమ్ సంబడి హూ డజంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై, నేనేంటంటే నాకు ఐ హ్యావ్ గాట్ యూస్ టు మై స్మాల్ లిటిల్ వరల్డ్ అండ్ స్పెండింగ్ టైం ఏకాంతంగా కూర్చోవటం కానీ, సైలెంట్గా కూర్చోవటం కానీ, దట్స్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ థింగ్ టు డూ. దట్ ఈస్ మై న్యాచురల్ సెల్ఫ్. సో ఏకాంతం, సాలిట్యూడ్ ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళను.
ఇప్పుడు పైగా నన్ను కొంపల్లి షిఫ్ట్ చేసేసారు. అక్కడ ఇంకా కొంపల్లి నుంచి నేను ఈవెన్ ఈ బంజారా హిల్స్లో సత్సంగం జరుగుతుందంటే నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు సత్సంగం కోసం రాను, ప్యూర్లీ ఫర్ అ సింపుల్ రీజన్ దట్ నాకు నేను ఎప్పుడు గైడెన్స్ నాన్నగారు దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాను. ఈవెన్ ఫిజికల్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా లేనప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఐ హ్యావ్ taken his guidance from my inner self only. And he was constantly there to guide me. So I never felt the need to go to some particular satsang and attend the satsang. Now COVID happens and all these devotees, beautiful aunties of my Attamma and everyone, వీళ్ళందరూ నా కోవిడ్లో సత్సంగం ఎలా చేయాలి, నాన్నగారు సత్సంగం చేయమన్నారు కదా, they have all learned the art of utilizing their phones and conference calls have started. Now intlo కూర్చుని I will never come out, ఇంట్లో కూర్చుని నీకు ఎంత కష్టం, it's hardly anything. Now conference call ద్వారా I am listening to the subject and I am a part of the satsangam. He has made it, ఆ స్టేజ్ కూడా అయిపోయింది. నౌ ఐ డోంట్ కమ్ అవుట్ ఎనీవేర్. ఫ్రమ్ వేర్ యూ స్టార్టెడ్ ద ట్రస్ట్ ఐ డోంట్ నో, వేర్ యూ యాడెడ్ మీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రస్ట్ ఐ డోంట్ నో. సంబడి హూ ఇస్ నాట్ సపోజ్ టు కమ్ అవుట్, నౌ ఐఎమ్ బికాస్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, లైక్ హౌ హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ నా చేతిలో పెట్టారు, ఈ ట్రస్ట్ వర్క్ కూడా నా చేతిలో ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు వర్క్ ఉంది కదా, ఏం చెయ్యాలి, అది తప్పదు మనకి, ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా జరగాలి. So my role I have to do perfectly kabatti. Now I am sitting here with you and that's what she said kada, nenu bayitiki randidi na nenu company pettadam enti ani. What am I doing here? Chusukunte, you know what, Rohini, even I love solitude. I never like to mingle with, ante jananto undadam anedi is not my cup of tea. So నాన్నగారు అరుణాచలం వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ వరలక్ష్మి కాంపౌండ్లో సింగిల్ కాట్ రూమ్ బుక్ చేసుకుని ఏకాంతంగానే ఉంటాను. బికాస్ నా ఫోకస్ నాన్నగారు తప్ప ఐ షుడ్ నాట్ డైవర్ట్. అసలు అటు ఇటు తల తిప్పకూడదు, నాకు పేర్లు జ్ఞాపకం ఉండవు, ఎవరేంటో జ్ఞాపకం ఉండదు. ఐ హ్యావ్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ అదర్స్. నాన్నగారు ఐఎమ్ ఫోకస్డ్, దట్స్ ఆల్. కన్ను రెప్పేస్తే ఆయన మిస్ అవుతానేమో అని, నిద్ర వస్తే నన్ను నేను గట్టిగా గిల్లుకుని మేక్ షూర్ ఐ వుడ్ బి లుకింగ్ ఎట్ హిమ్. సో ఇలా ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ అయ్యేది కనపడడం అనేది వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్. బట్ నాన్నగారు ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు, ఇట్ ఈకోస్ ఇన్ మై ఎప్పుడు నువ్వు కాదు, పని జరుగుతుంది, భర్త నువ్వు కాదు, మీరు కేవలం స్క్రీన్ మీద కనపడతారు, పని నాదమ్మా, నువ్వు ఊరికే స్క్రీన్ మీద కనపడతావు. సో నీకు ఏ ఎక్స్పెక్టేషను లేదు, నీకు ఏ ఆశింపు లేదు, నీకు ఎవరినో ఉద్ధరిందామని లేదు, నిన్ను నీకు ఉద్ధరించుకోవడం అనేది కూడా లేదు. బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ఎక్స్పోషన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై మాస్టర్స్ ప్రెజెన్స్. దిస్ నథింగ్ టు డూ ఆల్సో. ఇంకా ఇప్పుడు ఎప్పుడే ఆయన దగ్గర పరిగెత్తడమే వాజ్ అవర్ ఎఫర్ట్. నీకు లోపల ఎప్పుడైతే అది నువ్వు అనేది ఎన్నోసార్లు రుచి చూపించేశారో, నీతో ప్రమేయం లేకుండా నీ శరీరం యాక్టివిటీస్ జరిగిపోతున్నాయి అనేది నా అనుభవంలో ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఉంది. కాబట్టి there's nothing to do, absolutely nothing to do, Rohini. Things are happening. అది మంచి లేదు, చెడు లేదు, వాళ్ళు లేదు, వీళ్ళు లేదు, మన లేదు, పరాయ లేదు, అన్ని బ్యారియర్స్ బ్రేక్ చేసేసి there's nothing left. సో ఎందుకు మనకి ఇదంతా అనుకోవడానికి కూడా మళ్ళీ అది కూడా అహంకారమే. పక్కన పెట్టు, దాన్ని పక్కన పెట్టు. ఇది అవసరమా అంటే నువ్వెవరు? సో హీ మేడ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్ టు మీ దట్ నీ ఇష్టాలతో సంబంధం లేదు, నా పని నేను చేసుకుంటాను. సో ఈ ఉపాధి కూడా నీది కాదు. ఇప్పటి వరకు ఈ ఉపాధి నాది, నేను ఇంట్లో కూర్చుంటాను అనుకోవడానికి లేదు, ఉపాధి కూడా ఆయింది. ఎప్పుడైతే నీ ఇండివిజువల్ కోల్పోయావు అంతే కదా. దట్స్ హౌ ఎవ్రీబడి బికేమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇప్పుడు ప్రభుపాద హరే కృష్ణ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేశారు. హీ వాజ్ వర్కింగ్ లైక్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్. తర్వాత సడన్లీ కృష్ణ కాట్ హిమ్. He started the mission at the age of 64 or 65 రా. పెద్ద హెల్త్ ఏం సహకరిస్తుంది. ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ హిస్ మూమెంట్ ఈజ్, అసలు హరే కృష్ణ అంటే మొత్తం యూత్, డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ మొత్తం అందరూ ప్రభుజీని ఒక చోటీ పెట్టుకుని, ఒక తులసిమాల వేసుకుని, కీర్తనలు చేసి, నగర సంకీర్తనలు చేసి ఒక రేంజ్కి తీసుకెళ్లారు. అంటే ఏ శక్తి నడిపిస్తుంది అది? ఇస్ ఇట్ ఇండివిజువల్? ఇట్ కెనాట్ బి. సో అందుకు గురువుని కూడా ఆరాధిస్తారు. ఎందుకు? కృష్ణ వర్క్ త్రూ అవర్ గురువు, భగవాన్ వర్క్ త్రూ అవర్ గురువు, రామ్ వర్క్ త్రూ అవర్ గురువు.
ఎందుకు వర్క్ చేశారు? త్రూ దట్ మీన్స్ టు మేక్ యూ దట్. లేదు నేను ఇక్కడే ఉంటాను, ఆయన ఇక్కడే ఉంటారు, నేను భక్తుడిని, ఆయన దేవుడు అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ హీ కేమ్ ఫర్. యు ఆర్ గాడ్ అని చూపించడానికే ఆయన వచ్చారు. సో యూ షుడ్ నాట్ బి సర్ప్రైజ్డ్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ రియలైజ్. యూ షుడ్ బి, అదే అనేవారు కదా, రియలైజేషన్ వస్తే అది సహజము, అహంకారంతో ఉండడం అసహజము. ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ హౌ యు ఆర్ విత్ యువర్ అహంకారాస్ అని. ఇప్పుడు ఎవరికైనా అమ్మో వాళ్ళకి రియలైజేషన్ వచ్చిందంట, అది సర్ప్రైజ్ కాదు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ది సెల్ఫ్. ఈ ఇంత బరువుని ఎలా మోసుకుని తిరుగుతున్నారని నాకు సర్ప్రైజ్ అన్నారు భగవాన్. I was surprised when my friends were enjoying something. How can you enjoy? Enjoying. She told me once, ఇప్పుడు నాన్నగారు సబ్జెక్ట్ చెప్తారు కదా ఇది, మీరు కూడా వాళ్ళందరితో కలిసి అలా నవ్వుతున్నారని ఐ యూస్ టు ఫీల్ బ్యాడ్ మెనీ టైమ్స్ అంది. ఇప్పుడు నాన్నగారు సైలెన్స్లో చాలాసేపు కూర్చుంటారు, తర్వాత ఏదో సబ్జెక్ట్ చెప్తారు, లోపలికి వెళ్తారు. సో ఎవరో ఏదో చూపిస్తే మీ లాఫ్ కదా, ఆ నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు అది సైలెంట్గా అలాగే కూర్చొని చూస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే ఆఫ్టర్ వి స్టార్టెడ్ అప్పుడు తెలియదు కదా, యూ నాట్ సో క్లోజ్. దీది నాకు మీరు చాలా ఇష్టంగా ఉంటారు నాన్నగారి దగ్గర, యూస్ టు ఎంజాయ్ ది సైలెన్స్ ఆల్సో. అందరూ అక్కడ గ్రూప్ అంతా నవ్వుతుంటే వాళ్ళలో భాగమైపోయి మీరు కూడా ఎట్లా నవ్వుతారు దీది అంటే అదే అంటే బికాస్ షీ నెవర్ ఎంజాయ్స్ ఎనీథింగ్. సచ్ అ బ్యూటీ మటింకా Gym. So beautiful, no? So why don't you? So be as you are. నీ సహజ స్థితిలో ఉండు. బికాస్ ఐ ఆల్సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ అండ్ హెల్ప్ ట్రాన్స్లేట్. ట్రాన్స్లేషన్ చేసి చూసేవారు ఆ పేపర్స్ తెమ్మని ఏం రాశారు అని, ఇంగ్లీష్లో ఏముంది, తెలుగులో మీరు ఏం రాశారు అని చదివేవారు రోహిణి. సో మనకి ఇట్స్ ఈజియర్ టు రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి మనం తెలుగులో చేయొచ్చు. వెన్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ, నువ్వు వెన్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ, అలా అంటే ఇంటరాక్టివ్ ఎవరు లేనప్పుడు వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ విచ్ నాన్న లవ్ మోస్ట్, బీ యాజ్ యూ ఆర్. Thank you. Thank you, Nana. Thanks to everyone for this wonderful session. The beautiful smile. I know. Om Sri Nana Paramatmane Namaha. గురు రూపము గిరి రూపము శ్రీనాన్న పాదమే మాకు శరణ్యం.